పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలు ఎర్లీగా పెళ్లి చేసేసుకుంటారు, దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ జస్ట్ హ్యాపీలీ లీజర్లీ ఎంజాయ్ అన్న ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది. హౌ ఫార్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఇన్ యువర్ కేస్? You said the right word. You said the opinion. Yeah. This sounds like I was just seeing an interview of Abhishek Bachchan. He says everybody thinks I'm Amitabh Bachchan's son. Abhishek says that the cinema after his movie one lady came and shouted at him anta. ఎప్పుడు కూడా 18 ఏళ్ళకి నీకు పెళ్లి చేస్తాను అని అన్నప్పుడు మీ నాన్నగారిని మీరు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేదా? వై సో యంగ్, ఎందుకు నన్ను చిన్న వయసులో ఎందుకు పెళ్లి చేస్తున్నారని ఆ టైంలో? I told them we'll prepone also. పెళ్లి ముందు చాలా కంట్రోల్ ఉండేది, పెళ్లి తర్వాత నవ్ ఐ మ్యారీడ్ ఐ కెన్ డు వాట్ ఐ వాంట్. 6కే ఇంటికి రావాలి, ఇప్పుడు రాక్కర్లేదు. ఇప్పుడు రావలేదు, ఐ హావ్ ఎ హస్బెండ్, ఐ కెన్ డు వాట్ ఐ వాంట్. ఈ జీవి కృష్ణారెడ్డి గారి కోడలు ఆ ఫ్యామిలీకి వారసులు అందించారు. సంజయ్ రెడ్డి గారు మీ హస్బెండ్, ఇవన్నీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్. బట్ జీవికే గ్రూప్కి మీకు ఏమన్నా అసోసియేషన్ ఉందా? Any project he's putting up, anything he's doing, he always consults me, always we talk about it. Okay. Even a piece of art for Mumbai Airport, how the design. Mumbai Airport, while he was working, I was very close with him. So I used to travel with him, we used to go meet the architects. I was quite involved in every aspect of the airport. సుబ్బరామి రెడ్డి గారి కూతురు అంటేనే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అదొక పెద్ద బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజ్. He was a youth congress person. He was, in fact, in school, I studied in NASA school and I was the head girl in school. My father actually, he wrote my speech. He was very proud that I became a head girl. I had an election. He was very thrilled about all that. And I think I'm a carbon copy of my father. పింకీ, మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి సిల్వర్ స్పూన్తో పుట్టారు. మీకు అంటే డబ్బు లేకపోవటం అంటే ఏంటి అన్నది తెలియదు. అంటే ఒకరోజు మనకి ఇది లేదు అన్న ఒక రోజు మీరు చూసుండరు. చూసాం, చాలాసార్లు చూసాం. My mother was so strict with us about money. She would say you should not spend, you should save. జీవికే పేరు బాగా వినిపించింది ఎయిర్పోర్ట్ అప్పుడు, 108 అప్పుడు. సో అంతకు ముందు జీవికే వాజ్ దేర్, బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ సైలెంట్గా వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ దే ఆర్ లైక్ వెరీ. అంటే my father-in-law is not a showman. He doesn't like so much of publicity. He's much more simpler. అవునన్నా కాదన్నా పబ్లిసిటీ అయిపోయింది 108 వల్ల ఒకటి. Yeah, it's such a good work. జీవికే ఎయిర్పోర్ట్ that 108 is really very close to my father-in-law. That's his baby. ఇప్పటి వరకు చేసిన బిజినెస్లన్నీ ఒక ఎత్తు, 108 ఇస్ అ పీపుల్కి, జనాలకి అవసరమయ్యే ఒక. It's so important to give back to people. When I go to the board meeting, I see asla it's so touching to see so many people they're saving. So many babies are 108 ambulance lo puttuntaru in all those very 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 rural areas. Yeah. I think they're doing a superb job. ఇప్పుడు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న యాక్టర్స్, యాక్ట్రెసెస్, టెక్నీషియన్స్ ఎవరితో అయినా డైరెక్టర్స్తో మీకు అనుబంధం, అసోసియేషన్ ఉందా? ఇప్పుడు అందరూ తెలుసు కదా. The actor I'm a big fan of is Nani. When I saw him in Vizag in Daddy's function, I told him I want to take a picture with you. He was like, oh my God, Meera. So I said, yes, I love your movies. 3 విషయాలు మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే, సోషల్ మీడియాలో, టెలివిజన్లో ఎప్పుడైనా మీ గురించి కానీ, ఫ్యామిలీ గురించి కానీ, నాన్నగారి గురించి కానీ ఏదైనా ఒక అంటే వినకూడదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అనుకున్న టాపిక్ కానీ, న్యూస్ కానీ ఫ్లాష్ అయినప్పుడు వాట్ డూ యూ గో త్రూ? మనం పక్కన వాళ్ళ పైన రాళ్ళు వేస్తే మన పైన రాళ్ళు పట్టాయి. యువర్ అంటే పేజ్ 3లో socialite, the most sought after socialite అంటే is like Pinky Reddy. They would say page 3 are people are like, it is, I hated it when people say, oh, she's a page 3 girl. So I said no. I mean, if I was not important, I wouldn't be in the paper. There were a lot of people saying, how come always your photos there and not ours? I said, because they don't like you and they like me. That was my favorite line. అష్టైశ్వర్యాలు, ఆస్తిపాస్తులు, పేరు, పరపతి, పేరు ప్రఖ్యాతలు ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నా సరే తనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం, ఒక అస్తిత్వం ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని నమ్ముతారు వీరు.
కళాబంధు టి సుబ్బరామి రెడ్డి గారి కూతురు, పెద్ద వ్యాపారవేత్త జీవి కృష్ణారెడ్డి గారి కోడలు. అయితే ఇది మాత్రమే తన ఐడెంటిటీ కాదు, తను ఏంటో, తను ఇంకా ఎంతో మనం తెలుసుకుందాం. షీఈ్ రైట్ బిఫోర్ మీ ఆన్ మై వెరీ స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ, ఓన్లీ ఆన్ iDream. ఐ హ్యావ్ పింకీ రెడ్డి విత్ మీ. హాయ్ పింకీ. హలో. సో ఇదంతా అక్షరాల నిజం కదా నేను చెప్పింది? డెఫినెట్లీ నిజం. యా, ఎందుకంటే జనరల్గా యూజువల్గా ఒక ఒపీనియన్ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయిలు ఎర్లీగా పెళ్లి చేసేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ అత్తారింట్లో అదే ఎట్లాగూ పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. సో దే జస్ట్ హ్యాపీలీ ఎంజాయ్ లైఫ్. సో వాళ్ళకి ఏముంటుంది ఇంకా లైఫ్లో, ఏం బరువు బాధ్యతలు ఏముండవు. దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, దే ఆర్ జస్ట్ హ్యాపీలీ లీజర్లీ ఎంజాయ్ అన్న ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది. హౌ ఫార్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఇన్ యువర్ కేస్? You said the right word. You said the opinion. Yeah. This sounds like I was just seeing an interview of Abhishek Bachchan. He says everybody thinks I'm Amitabh Bachchan's son, and it's so easy for me to just get into Bollywood. In fact, I think it's much more difficult for them. When you have everything, their expectations, when you have a pedda chettu kinda chinna chettu perige chala kashtam. So there's always a challenge. You know, Abhishek says that either cinema, after his movie, one lady came and shouted at him saying, how dare you spoil your father's name, how badly you acted in that movie. Okay. So same way, I think my luck was, my mother and father were always very modern. They let me do what they want. My father was always he would want us to be exposed, he wanted us to be outgoing, he wanted us to be helpful, he wanted us to be social. That was all his training. But then being humble, being responsible, being dignified was my mother's rules. Okay. That is very important. Like for example, it was a joke in my friends, like I was a Cinderella. Ekkadikellina 6 o'clock I has to be home. అంతే. Had to be home. Okay. 5:59 I have to be home. After that, finished. I would be in deep trouble. So I think that's the kind of upbringing I had. And I think, after I got married very young. And I was just about touching 18 when I got married. And pelli ayipoyin tarvata I went away to the US studying with my husband because he was doing his MBA. Okay. So that was a fantastic experience. నేను ఎప్పుడు అందరితో చెప్తాను, పెళ్లి చేసుకొని ఫ్యామిలీ పేరెంట్స్ అందరి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోయి కొన్ని రోజులు ఉండాలి, 1 year అన్న. That gives you such independence, gives you closeness in a couple. That's very important. And to my luck, God really heard me. My daughter got married, she went away with her husband. Now my son is married, he's taking his wife and going for college. So it's like a family tradition laga, everybody's doing that. So which I'm very happy about. Yeah. And I came back from the US, had my children. I was like 20 when I had my daughter, at 22 when I had my son. I literally grew up with my children. So I think that is very important. And my biggest luck was my husband Sanjay. He would always give me a lot of, like, he would treat me at par. He would not treat me like, okay, she's a wife, Adam intlo undali, or nothing like that. Okay. So I was always I was exposed to all kinds of things, which is very lucky I was. అయితే మీ హస్బెండ్ సంజయ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు జీవీకే గ్రూప్కి చైర్మన్, Vice chairman. My father-in-law's chairman. వైస్ చైర్మన్, సారీ. సో ఇట్స్ అ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టు కాదు. ఇప్పుడు మీకు చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, చాలా ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. Of course. అంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్లో మీ రోల్ ఏంటి? అంటే పర్సనల్గా మీరు ఈ జీవి కృష్ణారెడ్డి గారి కోడలు, ఆ ఫ్యామిలీకి వారసులు అందించారు. సంజయ్ రెడ్డి గారు మీ హస్బెండ్, ఇవన్నీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్. Correct. బట్ జీవికే గ్రూప్కి మీకు ఏమన్నా అసోసియేషన్ ఉందా? డూ యూ డూ ఎనీథింగ్? Definitely undi. I think it's funny because I grew up in such a way that I never got into the like a business. Like a day-to-day, for me, my most important was my children. Okay. Pillalu pedda ayye varaku I did not want to get into any work. For my, ade ante, like, I believe a lot in social work. So a lot of people anni illu vaakiri vadleskoni, they'll be going and doing this NGO work, that NGO work, or going to this ashram or that ashram. I don't believe in that. I feel start your social work at home. Take care of people around you. Take care of your husband, your children, your parents, your in-laws. I feel that's first on your priority, which has to be, and which I've done that. And as I told you, Sanjay he would always give me importance as a wife. I'm like a friend. Like somebody asked me, who's your best friend? And I would say my best friend is my husband. Because I can share anything with him.
So and same vice versa. He also says, I don't have any friend, you're my best friend. So while he was any project he's putting up, anything he's doing, he always consults me, always we talk about it. Okay. Even a piece of art for Mumbai airport, what, you know, how the design. Mumbai airport, while he was working, I was very close with him because appudu my children went away to college. So I was quite free. So I used to travel with him. We used to go meet the architects. I was quite involved in every aspect of the airport with him. Okay. I was like his sounding board. You know, when he had a doubt, he would always say, what do you think, this is good or that is good? So as he always says, I have a sixth sense. Not that I'm very knowledgeable, not that I've studied, not that I've Some done. gut feeling. It's just gut feeling. He would show me 5 designs and I would always choose the right one. Just my gut feel, that's my sixth sense. Okay. So and so that's why I feel very involved in every business he ran, because I feel it's the best way. I think I'm in the best place. It's so boring to go sit in the office all day. Intlo kuchoni I can keep giving my free advice. So I feel that is I think I'm in the best space compared to everybody else in the family. ఓకే బట్ పింకీ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు, పెళ్లి చేసుకొని నేను అమెరికా వెళ్ళి మా హస్బెండ్తో పాటు కలిసి చదువుకున్నానని. ఏం చదువుకున్నారు మీరు అమెరికా వెళ్ళి? No, I didn't do. He did his MBA, but I took some courses. I was, you know, it was such an excitement because ikkada the way we were brought up, so sheltered. You know, anything you wanted, you would have 5 people to around you to go get. Em konalanna, you know, we never had to do anything. Akkada going and living on your own, driving your own, running my own house, that itself was a learning. I learned. My father said you must learn to cook, so I learned how to cook, and so I could actually cook a proper meal. So what I learned there, and even now, if you ask me to cook, I can make my whole biryani spread for you all. ఓకే. So I can do that. So I think I learnt a lot being on your own. It's very important to be away from your comfort zone. That teaches you a lot. సుబ్బరామిరెడ్డి గారి కూతురు అంటేనే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అదొక పెద్ద బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజ్. No. ఆయన సచ్ అ హ్యూజ్ పర్సనాలిటీ, హ్యూజ్ పర్సనాలిటీ, నాట్ ఫిజికally, and what all he carries with him. నేను అదే మొన్న I was laughing. I said now people are doing marathons, people are wearing Gandhi to go kotis, people are doing yoga. Daddy actually was ahead of times. Yes. He did all this when I was a kid. He used to have a yoga teacher those days. He did all this before then anybody knew what it was. He used to do jogging those days. You know, so, and he was a youth congress person. He was, in fact, in school, I studied in NASA school and I was a head girl in school. My father actually, he wrote my speech. He was very proud that I became a head girl. I had an election. He was very thrilled about all that. And I think I'm a carbon copy of my father, which he feels very thrilled. I'm sure he's told you that. Yeah, he told that. He feels very proud about it. My mother feels very insecure sometimes, saying, yeah, you're just like your father. But I feel whatever I am is because of what I've learned from my mother too. So that cannot change. And I've been married for so many years. It's been, this November I've been married for 30 years. I'm 47 years old. 30 years, most people won't have been born. And I have lived longer in my in-laws' house than my parents' house. Yes. So I have learnt a lot from my mother-in-law and father-in-law too. Telsi telikuna kuda you learn. Just observing you learn. So but to my luck, I've been very loved by both families. I'm quite a center point of both families. బట్ సుబ్బరామిరెడ్డి గారికి ఆయనకి తెలియని విద్య అంటూ లేదు. అంటే రాజకీయాల్లో ఉన్నారు, సమాజ సేవ, కల్చరల్, ఇంకా యూ నేమ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ ఇట్. But nobody can be like Daddy. He's a God gifted person. Nobody can be like. విషయాల్లో మీరు యాక్చువల్గా మీరు బాగా ఇంబైబ్ చేసుకున్న దట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ క్వాలిటీ? His simplicity and his friendliness, humbleness, his giving nature. I think all that I've learned from him. I'm one of those who, I'm not very attached to materialistic things. Okay. If I'm wearing something and somebody says, oh, I really love it, I said, please take it. Life is short, nothing is permanent in life. What is a big material thing? Nothing, no big deal. So I'm like that. I'm not too attached to things. So what, if somebody wants it and they love it, give it to them. They'll be happy with it. పింకీ, మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి సిల్వర్ స్పూన్తో పుట్టారు. మీకు అంటే డబ్బు లేకపోవటం అంటే ఏంటి అన్నది తెలియదు. అంటే ఒకరోజు మనకి ఇది లేదు అన్న ఒక రోజు మీరు చూసుండరు. చూసాం, చాలా సార్లు చూసాం. చూసారా? My mother used to give me used to be in a full budget. We never had more than 100 rupees in our pocket. And those days 100 rupees was a lot. Okay. So I remember, this joke I always tell everybody. In NASA school there was a carnival. There was one fete and there was this cake shop. And my mother gave me 50 rupees for my pocket money for the fete.
సో అన్ని గేమ్స్ అన్నీ ఆడేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ 3-tier కేక్ ఉండింది. I was dying to buy it. That cake was 25 rupees. How could I buy that? Because I already spent off everything. I only had like some $15. I mean, I must be 12 years, 8 years, 9. Okay. I must be like in a 7th class, 6th class, చాలా చిన్నదాన్ని. అంత గుర్తుంది నాకు. I didn't buy that cake. Even till today, నాకు ఆ కళ్ళల్లో ఆ కేక్ కనబడుతుంది. I said, I wish I bought it, I never bought it. So, my mother was so strict with us about money. She would say, you should not spend, you should save. There used to be one undi dabba in my mother's cupboard. So, every time my Nainama and Tata would come and they would give us money, we were supposed to put it in that undi dabba. Then I realized sometimes when I want money, I would tell Mama, like, can I have like 30 rupees to spend something? So, you should not waste money, you should not take. Then I got very smart. I said, I stopped giving her all the money. I used to have little black money and not save it and not give it to her. Okay. But those are all part of growing up. Yeah. But still, అయినా కూడా దేర్ విల్ బి సిచ్యువేషన్స్, ఎందుకంటే మీరు ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి బిజినెస్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి. 100%. ఒక్కోసారి మనకి I've seen lots of ups and downs. Of course. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ మీరు పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు చూసినప్పుడు డూ యూ రిమెంబర్ ఎనీ వన్ ఇన్సిడెంట్ వెర్ ఇన్ యూ ఫెల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అంటే అవి గోయింగ్ డౌన్, పడిపోతున్నామా ఏంటి ఏమన్నా అయిపోతుందా అన్న ఎప్పుడైనా? Recently, as everybody knows, there's nothing to hide. In GVK, we also had a little down because of this not demonetization. We had actually put up a project abroad, and because the coal price came down, so we had a little debt problem. So we've been Sanjay's been really working hard, trying to pay back the debts, working with banks, and there are problems with that. So somebody told us, oh my God, all these debts, I wonder how people will look at you all, you are not the same. I said that I don't want those people as my friends. If people are not going to be your friends when good time and bad time, then they're not worth being your friends. So I rather have friends who are with me in good times and bad times. ఇప్పుడు మేము బాంబేకి like 12 years అయింది, 11 and a half years అయింది since we got the Mumbai airport. And I had a lot of friends in Bombay from before. కానీ ఇప్పుడు after the airport, I know there are a lot of people who are trying to be friends to us because, airport owner, this and that. మనకు తెలిసిపోతుంది who's trying to be friends to you for what you are and how you are, and your original friends. You get to know. You're dumb if you can't. Yeah. అట్లా టైమ్స్తోని పరిస్థితులతోని మారిన ఫ్రెండ్స్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని దూరం చేశారా? తప్పకుండా. Put them in their place. Call them, have them when they need to be having such kind of people only. Okay. So I know very well how to I'm very good at people management. ఓకే. బట్ పింకీ, జనరల్గా చూస్తే కూడా ఒక పెద్దింట్లో పుట్టారు, ఇంకో పెద్దింటికి కోడలుగా వెళ్ళారు. అవును. సో ఈ మేనేజ్మెంట్ మీరు ఇందాక అన్నారు పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ అని. పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ కంటే కూడా ఇలా పెద్ద పెద్ద ఇళ్లల్లో ఉండాలంటే ముందు ఇంట్లో మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఐ గ్రోన్ అప్ ఇన్ ద సేమ్ సెటప్ కదా, సో ఇట్స్ నాట్ అ మచ్ చేంజ్. అందుకే కదా దే సే ఇట్స్ నైసర్ టు బి మ్యారీడ్ ఇన్ ద సేమ్ కమ్యూనిటీ. ఇట్స్ ఈజీ టు అక్లిమటైజ్ ఇన్ టు యువర్ ఇన్-లాస్ హౌస్. And my mother and my mother-in-law are very similar. My house setup is very similar. So that way there was never a problem. బట్ ఎప్పుడు కూడా 18 ఏళ్ళకి నీకు పెళ్లి చేస్తాను అని అన్నప్పుడు మీ నాన్నగారిని మీరు ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయలేదా? వై సో యంగ్, ఎందుకు నన్ను చిన్న వయసులో ఎందుకు పెళ్లి చేస్తున్నారని ఆ టైంలో? It's very funny actually. I guess in our family it was a tradition. Everybody got married very young. Okay. And all my cousins and all, everybody got married young. In those days that was the way the setup was, right? And I knew Sanjay because he's my second cousin. Okay. My mother and my father-in-law are second cousins. So it's so funny, from the time I was 16, I think I always knew I was marrying him. So I think Teliyakunda we both liked each other. So when we got married, I was supposed to get married in 88. And 87 he said, why didn't we waiting, let's get married. I said, okay, let's get married. We were 2 kids. We got married and we went away to the US. So we literally grew up together. So I can't imagine life without him, and neither can he. అంతే. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ అయితే చేయలేదు, పెళ్ళి అనగానే చేసేసుకున్నాను. I told them we'll prepone also. So it's different. I mean, I had, and I think పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ ఎక్కువైంది, ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ వచ్చింది. పెళ్ళి ముందు చాలా కంట్రోల్ ఉండేది, పెళ్లి తర్వాత now I'm married, I can do what I want. 6K ఇంటికి రావాలి, ఇప్పుడు రాక్కర్లేదు. I have a husband, I can do what I want. Yes. బట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి పింకీ?
18 19 ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడున్న సమాజంలో అంత ఎర్లీగా పెళ్లి చేసుకోవటం ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు యూ? It depends upon the situation. Suppose you're marrying in a business family. Okay, the boy has a family background, family setup, he has a support. Then not a bad idea to get married in young marriage, because you know when you're giving your daughter into a family who has a family business, then you know they're safe. It's not that the boy has to support the child, the girl. But if you're marrying in like suppose a middle class family, the boy has to he doesn't have the support of his parents. He has to run himself. He has to take care of his family, the wife. So then it's better to wait a little longer. Let the girl also have a career. I think it depends upon the levels of people. Yes. You know, the girl should also nowadays, everybody should be independent. Everybody should stand for their, you know, whether you're from a rich family or a small family. I think everybody is going to be educated. Everybody has to work and independent. I mean, how people are changed is unbelievable now. మీ అమ్మాయిని మీరు బాగా చదివించారా? Yeah. Tanu undergrad chesindi, she's a graduate, and she's always doing some courses or the other, and I'm very proud of her. She's married, she lives in her in-laws house. Okay. Asala she hardly, I don't think from the time she's married 6 years, 6 days she must have stayed in my house. నిజమా? She never comes, she's always in her in-laws house. She's very comfortable with her in-laws and her husband. I think that's very important. I think it's the culture what we give our children. That pelle main. My father said that pelle and taratha it's your in-laws who are important, not us. I said the same thing to my daughter. Your husband and family are the most important. So my father felt jealous when I never used to go home. I felt jealous when my daughter didn't come. So it's a funny, it's a routine. It's the same story. సుబ్బరామి రెడ్డి గారు జనరల్గా ఆయనకి తెలియని సినిమా యాక్టర్ లేరు. డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, టెక్నీషియన్స్, యాక్టర్స్, నా బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కాలీవుడ్, యూ నేమ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ ఇట్. సో అంతమంది తెలుసు. మీ ఇంటికి రెగ్యులర్గా అందరూ వస్తూ పోతూ ఉండుంటారు గ్యారెంటీగా. చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చూసుంటారు. ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని యాక్ట్ చేయమని అడగలేదా? చాలాసార్లు అడిగారు, చాలాసార్లు. దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ సో ఫనీ. ఇన్ మై యంగర్ డేస్ ఐ యూజ్డ్ టు గెట్ సో మెనీ ఆఫర్స్. రాజేష్ ఖన్నా, జితేందర్, రేఖా, వాళ్ళందరూ యూజ్డ్ టు టెల్, Arey, you should get Pinky to act in movies. My father saying, no, she's not getting married. She's not going to act, she's going to get married. Thaka, and 17 years ago I got married, 17 and a half. And in my 30s and 40s, I'm walking ramps, going for all these events. I said, younger age lo poyindi, but older age lo I'm doing all this. బట్ ఏంటి పింకీ, ఎందుకు నాన్నగారికి భయం ఉండేదా? ఎక్కడ సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోతే ఏమైపోతుంది? He is very conservative. My father has different rules. Baita is very modern, Lopal is very traditional. He feels girls should do only this, girls should only. He was against girls working only, forget about anything else. Ippudu mararu. Intamundi he was very against girls work. But he was very appreciative of Sridevi, Jayasudha garu, Sridevi garu, Jayapura and garu. They are all very decent, dignified. They have such good reputation. So he feels very proud of all of them. Yeah. And Sridevi is a very dear friend of mine. Tanu Bombay lo she feels so excited to see me because somehow mana south connection kada. So chinnappu nunchi telisnollo. Other when I like Bombay, I know a lot of movie people. They're all good friends of ours. For me, it's not a big deal. It's just whom we click with. నేను చిన్నప్పటి నుంచి I've been seeing movie stars in my house. So it's not కొత్త ఏం లేదు. ఎవరు హూ ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? అందరిలోకి మీరు ఎవరు బాగా ఎక్కువగా బాండ్ అయ్యే యాక్టర్ ఎవరు? In Bombay అంటారా? బాంబే అని కదా, జనరల్గా with whom you really Sridevi and her family are very close to me. Okay. They're extremely close. They're like family. They'll just come over. We are very close. That time Shilpa Shetty is very close to me. Deepika I know very well. Kapoor family chala, I mean Ranbir వాళ్ళందరూ బాగా తెలుసు నాకు. వాళ్ళ సిస్టర్ నీతూ సింగ్ వాళ్ళందరూ బాగా తెలుసు. So I have quite a few friends. Like Salman and family are very good friends. Shah Rukh and family are very good friends. So that way we made good friends there. Yeah. Sanjay and me are quite social there. Akshay and Tina are very good friends of ours. GVK పేరు బాగా వినిపించింది ఎయిర్పోర్ట్ అప్పుడు, 108 అప్పుడు. సో అంతకు ముందు జీవీకే వాజ్ దేర్, బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ సైలెంట్గా వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ దే ఆర్ లైక్ వెరీ లో అంటే my father-in-law is not a showman. He doesn't like so much of publicity. He's much more simpler. బట్ అవునన్నా కాదన్నా పబ్లిసిటీ అయిపోయింది 108 వల్ల ఒకటి. Yeah, it's such a good work. GVK airports yeah, that 108 is really very close to my father-in-law. That's his baby. Okay. So how do you feel, Pinky? ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు చేసిన బిజినెస్లన్నీ ఒక ఎత్తు, 108 ఇస్ అ
పీపుల్కి జనాలకి అదే కదా, అవసరమయ్యే giving ఒక it's so important to give back to people. You know, when I go to the board meeting, I see asla it's so touching to see so many people they're saving. So many babies are 108 ambulance lo puttuntaru in all those very 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 rural areas. I think they're doing a superb job. I mean, I really wonder how do they manage, I mean, you know. బట్ మీకేమనిపిస్తుంది 108 ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆపరేట్ చేస్తుందో ఇది పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఆపరేట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ప్రీవియస్ అంటే జీవీకే గారు టేక్ ఓవర్ చేయక ముందు 108 వాజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ అ బెటర్ వే అనిపిస్తుంది? లేదు, I think after we took over, it's become much bigger. It's spread into so many states. ఇంతకుముందు it was much less, చిన్నది, 3-4 states అంతే. ఇప్పుడు it's like almost all over the country. So see, there is a lot of negative publicity వస్తుంటుంది, but it's inevitable. సో ఎయిర్పోర్ట్స్లో see, it's always the negative is always more highlighted than the positive. The people love to read negative about anybody. ఏదైనా మంచి తెలుసు, they don't even bother to see it. పేపర్ వాళ్ళు కూడా హైలైట్ అయ్యారు. సో మీరు సృష్టించిన ఎయిర్పోర్ట్లలో మీకు బాగా నచ్చిన ఎయిర్పోర్ట్ ఏది? విచ్ ఇస్ ద వన్ యూ రియలీ లైక్? Nothing to match our T2 Mumbai airport. Nothing to match it. I'll tell you one thing, when that airport was built, everybody from the world, the who's who of the country, until the biggest critics, prati vakuru, they had is good things to say about the airport. Not one soul said bad things. So that itself speaks to it. And ippudu kuda when you walk around, you see it feels fresh and new, and people have changed. You know, when Sanjay used to say, no, we're going to keep all the art open. It's all like very very valuable art. I said, you know, a lot of people said, you know, people will touch it, why don't you kind of cover it, put frames and all. Nobody touches. So it's people, if you give them a good environment, people will appreciate it. మీరు ఒక బిగ్ స్టైల్లో పెడితే వాళ్ళు ఏముంది ఎట్ట డర్టీగా ఉంది కదా, they'll throw it. Okay. Not a single person throws a piece of paper there. But even our people also are maintaining really well. మీ మదర్కి ఫాదర్కి మీకు మంచి బాండింగ్ ఉంది, కానీ విత్ హూమ్ ఆర్ యూ రియలీ వెరీ క్లోజ్? అంటే ఎవరితో ఎక్కువ మీరు క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్, యూ షేర్ ఎవ్రీథింగ్? My parents, I told you, with my husband. అమ్మా husband, నాన్నల్లో Amma Nananlo. It depends upon what topics. Certain things I'm very close. I share with my mother, certain things I share with my father. Okay. I'm very good at telling what they're supposed to hear. What they don't want to hear, I will not tell them. అంతేనా? Ante. That is very important. There's some Yenta- silly people who will tell you, but meeku ishtam leni మాట మీకు ఎందుకు చెప్పాలి? Waste. Tell you what you will be happy to hear. ఎంత మీరు 18 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేసి ఇన్లాస్ దగ్గరకు ఉండి ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఎంత ఉన్నా కూడా ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా చిన్న ఇష్యూస్, గొడవలు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ చిన్న వస్తుంటాయి. ఎప్పుడైనా ఇక్కడ విషయాలు ఏమైనా ఇంట్లో చెప్తుంటారా, చెప్పేవారా? అంటే యు ఆర్ యంగ్, ఐఎమ్ నాట్ టాక్ అబౌట్ నౌ. That is my rule. 20 You know what my rule 19, is? Which I tell my 21. daughter, my rule, and this is a rule for every girl. అత్తగారింట్లో జరిగేది అమ్మగారింట్లో చెప్పకూడదు, అమ్మగారింట్లో ఉండేది అత్తగారింట్లో చెప్పకూడదు. అది నిజంగా పాసిబుల్ అంటారా? 100% possible. If you don't follow this, you're a stupid person. Because you're కొనుక్కొస్తున్నారు కష్టాలు. కానీ అది ఎలా పాసిబుల్ పింకి? ఇప్పుడు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి అంతా మీ అమ్మ నాన్న దగ్గర పెరిగారు, అత్తగారింటికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయి, ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. లిటిల్ బిట్ ఏమో, బట్ something which is very major, when you know it's going to get solved, why do you want to involve elders and get them into this whole trouble? If there's something which is bothering you from your in-laws house, if you tell your parents, is it going to get solved or it's going to get worse? Because they can't do anything about it, and they're going to feel horrible that your daughter is suffering, and if they come and put their finger in that, the in-laws will get angry. What is the necessity? You'd rather not tell them only. ఏదైనా అలాంటిది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉన్నా మీరు చెప్పగలుగుతారా? నేను ఎప్పుడు చెప్పను. అండ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఇన్ మై ఇన్లాస్ హౌస్ ఎవ్రీబడి సేస్ పింకీ లాగా ఉండాలి అని, బికాస్ నాకు ఐ థింక్ ఐ గాట్ దట్ డెఫినెట్లీ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్. ఐఎమ్ నాట్ షార్ట్ టెంపర్డ్ అట్ ఆల్. At all. నా కోపమే రాదు. నా కోపం వచ్చిందంటే అది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. అండ్ ఇఫ్ ఐ స్కోల్డ్ సంబడి, ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్, ఐల్ గో అండ్ సే సారీ టు దెమ్. I never get angry, and I'm not moody. That's another thing I can't stand, if people are moody and sulky and all that. I just irritated. If I get irritated, I switch on the TV and sit and watch it. That's it. Why talk about it? కోపం మాత్రం రాదు. నా కోపం అస్సలు రాదు. నేను ఇంకొకటి విన్నాను ఏంటంటే, అసలు మీరు మీ ఆయన కొట్టుకోరంట కదా. ఒకసారి ఎప్పుడో ట్రై చేద్దాం కొట్టుకోవడానికి, అసలు కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని ఏదో మీ కజిన్స్ అందరు రెచ్చగొడితే. మీకెట్ తెలిసింది? నిజమా కాదా? This is years back. It's funny, my cousin and my brother వాళ్ళు, they always say,
okay, who switches the light, who eats this, who eats that, they'll keep fighting. So they're like, Pinky, you are a very strange couple, how can you not fight with your husband? So I said, but what is there to fight? Who switches off the light? I said, ma bed yanake untadi light, evaru daniki fighting e undi, just stretch and close. Cob masti, they bang the door anta. Ma paatinte there should be a door closer. I said, bang jese pane ledu, because the door is closing by itself, so I don't need to do that. So all stupid reasons. I don't even see why one should fight, but they're fighting. So then one day even I picked, Sanjay was traveling somewhere and I started picking on stupid topic and I fought with him. And he also got irritated. He said, what is wrong with you? Adi maaku alvaatu lenipadi. After he went away, I called him. I said, you know what, I feel really stupid. These stupid people maa tinesi nenu kuda tagu veskunnanu. He also felt bad. By the time I came home, there was a huge bouquet of flowers saying, I'm really sorry for being so mean. And so my sister-in-law was laughing. She said, my God, ilagane aithe maaku oka whole garden untadi. Roju annukuntaru vallandaru. ఓకే, అస్సలు గొడవ పడకుండా ఎట్లుంటారు పింకి? ఏదో ఒక విషయం మీద పిల్లల విషయంలోనే వస్తుంది. వాళ్ళకి ఏ కెరియర్ ఇప్పించాలంటే 5 కాదు, అది ఏదో ఒకటి అసలు గొడవ అన్నది ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసి ఉంటున్నప్పుడు 100% ఏదో ఒక ఇష్యూ మీద. I think it's called compromise. Difference of opinion. He doesn't like to, like for example, simple example, my husband is like, he's training for a full marathon now. So that's a very big step, big change in our lifestyle. We really cut down on going out in the nights. He has to wake up at 5 o'clock, he has to train, he has to do all that. If I was a kind of a wife like, I don't like it, I don't want you to go, and chaala mandi ala fight chestaru, I want to go for a party, I don't want to sit at home. But I would not say, I will not do that. Even I've been getting up at 5 o'clock with him, and I've changed my lifestyle. Okay. So he does what I like, I do what he does. So inka fight annu chestadi. So something what he wants me to do and I don't like it, he'll let me be off, you know. అంతే. Like for example, he loves listening about art and all that. I have no patience at all. Sometimes he meets a lot of these artists. I said, listen, I'm not coming, you go. Because నాకు అసలు ఓపికే లేదు. So as Sanjay always says, patience లేదు నీకు అసలు. That's the only time he gets angry because I get fidgety. I'm so fidgety, I can't tell you. ఓకే, ఐ హర్డ్ ఆయన చాలా పర్ఫెక్షనిస్ట్ అని విన్నాను. చాలా అంటే అసలు ఇక్కడ పేపర్ కనిపిస్తే ఊరుకోరు, లేకపోతే ఎక్కడ ఏది ఉండాలో అక్కడ అది ఉండాలి, అక్కడ నుంచి వేరే చోట ఉంటే ఊరుకోరు. ఎప్పుడైనా ఆ ఇష్యూలో అయినా కనీసం where I get irritated. I used to get irritated. Okay. Like suppose we're having a party, he would come and say, everything is set up, it's beautiful, no doubt. He'll find one little wire. Why is there like this? Why is a spot like this? He'll get it fixed. So I get so irritated. I used to get irritated. And then before we're going to bed, he said, actually, it was a really nicely planned party. You've done it up really well. I said, అది ముందే చెప్పొచ్చు కదా, తర్వాత ఎందుకు చెప్పేది? So, but now I've learned how to deal with it. I set up everything. He comes. When he comes, I go off into my room and I just go get ready because what changes he wants, he'll do it. So I don't need to worry about it. I'm not one of those finicky people like he cannot touch what I did. I'm very easy. ఓకే, అందుకనే సెట్ అవుతుంది. మీరు పెద్ద ఏది పట్టించుకోరు కాబట్టి, పెద్ద ఇష్యూ చేయరు కాబట్టి. I don't make a big deal about it. It's not a big deal. అదే అన్నా, life is short. ఈ stupid things ఎందుకు దానికంత, don't need to create such a big ruckus for it. That's what I believe. పింకీ, ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం మీరు కొంచెం యాక్టివ్గా ఈ ఫిక్కీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. విమెన్ ఆర్గనైజేషన్స్తో యువర్ మీటింగ్, యువర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. విమెన్ ఇష్యూస్ మీద మీరు కొంచెం యువర్ టేకింగ్ అన్ ఇనిషియేటివ్, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, వాటిని అడ్రస్ చేయడంలో కానీ, లేకపోతే గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసేసి టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ టు ది గవర్నమెంట్, ఇలాంటివి కూడా మీరు చాలా చాలా చేస్తూ వచ్చారు ఒక 8-10 ఏళ్ళుగా. హౌ ఈస్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్? సో ఇంతకు ముందు వరకు ఏంటంటే పిల్లలు పెద్ద అయ్యే వరకు నేను ఇంట్లోనే ఉండాలి, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై కిడ్స్, మై హస్బెండ్, మై హౌస్ అని అనుకున్నారు. సో పిల్లలతో ఉన్నారు. 10 years నుంచి యు ఆర్ ఇన్ టు దిస్ ఫుల్ యాక్టివ్గా, యు ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్? No, actually, as I said, Sanjay, my father never encouraged me to work. He thought girls ante baga relaxed, you should get married, you should be happy, you know, live like a queen. That is his funda. Then after I got married, had children, I literally grew up with my children. And I said, even I should work. Sanjay would say, work, just enjoy life. So my husband and father both pamper me. They said, why do you need to work? Then slowly, I got into this social work. And which is close to my heart, which I was trying to tap what I like doing the most. And I don't know how it happened, I became like this big lucky charm of Hyderabad.
I started cutting ribbons and people wanted me to come for their events, and I really became like a lucky charm for people. So I feel honored. That is not something which I have got from husband, father or father-in-law. I think that is my own achievement. అంతేనా 100%. ఎట్లా అంటే హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ అంటే ఫస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి గుర్తుందా మీకు ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ యాక్చువల్లీ వెంట్ అవుట్ నాకు గుర్తులేదు. I don't remember. అంటే వాట్ మేడ్ దట్ హ్యాపెన్ అని ఎలా జరిగిందని I think I used to do a lot of little social work. I like somebody now mohan chustane people would come with problems. So I would always do a lot of social work. ఓకే And while I helped somebody set up, somebody wanted to do a business, I helped them out. There's a mere open jastara, and maybe I must have opened it, and maybe it did well. And then XY told Y told Z, Z told A. Like that, I just became very well known. So I always tell Sanjay, see, this is my own achievement. As so and so's daughter, why will they call? They'll call once, they'll call twice. ఇప్పటికి 25 సంవత్సరాల నుంచి పిలుస్తున్నారు. So that is, there must be something to my own talent. Then I was part of this 10K run. That is my first going out of my comfort zone. ఓకే 10K run lo I was a member. I was working with this 10K run was the marathon run. అప్పటికి అసలు ఇండియాలో the Hyderabad లో was the first one which we started. And they asked me to be the chairperson for it. 2 years I worked. Gopichand and me were like the face of it. We were the brand ambassadors. Then when I became the chairperson, we had a bank account lo 10,000 రూపాయలు ఉండింది అంతే అంతే అంతే. So I had never been to a place to ask people for money to sponsor. I've never been to a government office. I've never been to the assembly. I've never done any of that. 10K run has taught me all that. So then Sanjay said, why do you need to go ask people? Tell me how much you need. I'll give you the money. I said, no, I will not take from my family. We wanted this 10K run to have the feeling of a city event. So it's not like double aces or check pumpiste, there's no value. So we had, and we didn't have money. So that was a real challenge. It was really fun because I'd got a lot of my friends involved in 10K run. And I got Salman Khan to come. I got Sachin Tendulkar to come. I got Akshay Kumar to come. All as friends without any money. So I don't know if you remember, it became like awareness of 10K run happened appudu. Rajshekar Reddy garu came. So I think that those 2 years taught me a lot. I think it was in 2004 or 5, no? Yeah, 5, 6 I think. Yeah, 5, yeah. That really taught me a lot to talk to people, to go out, to give an interview, to do everything. And after that, my kids were still young, but it's not that I could leave them anywhere and all that. After that, I was involved in a lot of things. IKEA, ISB, there was a lot of the family business thing. So I was quite an active person. Anybody came into Hyderabad, they wanted something, they would call me. Yeah. So I became like the Hyderabad's one ambassador laga అయిపోయింది నన్ను. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మీరు ఇనీషియల్గా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చిన కొత్తల్లో 15-20 ఏళ్ల క్రితం యువర్ అంటే పేజ్ 3లో సోషలైట్ ద మోస్ట్ సార్టెడ్ ఆఫ్టర్ సోషలైట్ అంటే ఈజ్ లైక్ పింకీ రెడ్డి హూ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎవ్రీబడి. హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇది బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఎన్జిఓస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవ్వచ్చు, అవర్ ఫిల్మ్ పీపుల్. But actually when people had a wrong impression about the word page 3 those days, they would say page 3 are people are like very, that's what I was about to say, very cheap. అప్పట్లో మీరు అది ఉండేది, at the same time ఇది కూడా the page 3 kind of a tag was also troubling you. It is, I hated it when people say, oh, she's a page 3 girl. So I said, no, I mean, if I was not important, I wouldn't be in the paper. There were a lot of people saying, how come always your photos there and not ours? I said, because they don't like you and they like me. That was my favorite line. Okay. And even when we went to Bombay, every time I would go to events and people would always put my picture in the paper. And in Bombay, you pay for it. In Times of India, you can actually pay to be in the paper. So because I saw the editor and I told him, can you please not put my photographs? People think that I'm paying. I think it is a pleasure to see somebody normal and simple. I was not plastered and wanted to be wannabe. I would always dress casually. I have my own style. I don't follow what others wear. I wear what I'm comfortable in. బట్ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మీరు ఫిగర్ అవుట్ చేశారా ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రామినెంట్గా చూపిస్తారు అని? సుబ్బరామిరెడ్డి గారి కూతురు అయితే కాదు, సుబ్బరామిరెడ్డి గారి కూతురు లాగా అయితే మీరు అన్నట్టు ఒకసారి చూపిస్తారు, 2 సార్లు చూపిస్తారు. That is what I'm saying. So I feel my luck was my father's foundation. 100%. I couldn't have done without my parents' foundation. I couldn't have done without my in-laws and my husband's support. Definitely not. And my children's support.
My children are always there with me. But I think there was a lot, I think I should take credit for what I've achieved, for sure. And now, after then, I became the chairperson of Hyderabad Flow. And now I have been nominated unanimously to be the national president Flow. So I'm going to be heading 14 chapters. So that is a very big step. So, and first time from the south, from Andhra, Telangana. మీరు చెప్పండి, మీ యాక్చువల్ ఒపీనియన్ అండ్ రీజన్ ఏంటనుకుంటున్నారు దీనికి? అంటే ఇప్పుడు ఇంతమందితో మీరు కనెక్టెడ్గా ఉన్నారు, బట్ జనరల్గా ఒక ఫిక్కీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే ఒక బిజినెస్ ఆంటర్ప్రినర్ ఆర్గనైజేషన్స్కి మీరు హెడ్ అవ్వాలన్నా, చైర్పర్సన్ అవ్వాలన్నా, మీకంటూ ఒక బ్యాకింగ్, అంటే ఆల్రెడీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని హెడ్ చేసిన ఒక అనుభవం, లేకపోతే ఒక బిజినెస్ ఫర్మ్ని చూసుకునే ఒక కైండ్ ఆఫ్ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో ఒకటి మినిమం అన్నా ఉండాలి. అది ఏది లేకుండా మీరు ఆ పొజిషన్కి రాగలగటానికి? No, but actually I have never spoken to you about, I started my own business also. Okay. So that's when we were running around for our airport art, I was involved with the whole team, Rajiv Sethi Valandartho. So when I saw a lot of artisans who had such beautiful art, their children have no value for it, they wanted to just forget all that and start IT business and this and that. Then I thought to myself, I also want to do something for all this, for the talent we have in our country. And I told Sanjay, I want to start a shop. He said, are you mad? What do you want to start a shop for? And I started an arts and crafts store. It's a gift store called the Lotus House, which is there in Bangalore Airport, Chennai, Bombay Airport. Okay. And we actually, it's a last minute gift store. And we help a lot of girls who work from home. We have a foundation. All the money I make from my business we have a foundation. So I educate almost like 100-150 children. Okay. And we even fund the artisans who are in a lot of need for money. We invest in them, we give them the design, we buy back. So I do all that. But so I never talk about my work. I think work should speak for itself. We should not brag about it. I was just about to say, మీరు ఎంతగా కనిపిస్తారో I'm not that. వినపడరు. అదే అంటున్నాను, మీరు కనిపిస్తారు కానీ మీ వర్క్ సైలెంట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది, ఏది వినిపించదు, తెలీదు. సో మీరు ఇప్పుడు I think this is the time that you need to tell. What is Pinky Reddy doing actually? What is Pinky Reddy doing actually? I don't know, you need to figure it out. What I'm doing. No, and I'm talking about the work that you do. ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడైతే మీ పిల్లలు ఇద్దరు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి, 4-5 ఏళ్ళ. What is Pinky Reddy doing actually? Yes. Multitasking. అదే తెలుసుకుందామని. Pinky Reddy is multitasking. I have to, if my husband has guests from abroad, he's at home, I have to be a housewife. I have to entertain, I have to keep the house well, I have to take care of, and I'm not the kind who will just leave it to everybody. I like to do things myself. Okay. And I have to be there. I am a year for my children all the time. I am like a SOS, 24/7. If they need anything, I'm there for them. Okay. I'm there for my parents and my in-laws and my cousins and my sister-in-laws, everybody. And people who are not even related to me. Everybody calls me like this, a birthright. I'm one of those silly people who picks up the phone all the time. I'm not one of those who who kind of not who attend calls. Fully attends calls. I don't check who's calling, and I just pick up the phone. I'm the most approachable person, I think. Okay. సో ఇది కాకుండా బయట యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా వాటిలో మీరు ఇన్వాల్వ్డ్. యు ఆర్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ social activities. Yeah. I'm involved in a lot of social activities. I'm involved in a lot of fun activities. I'm very close, and somehow some fashion is something I'm very connected to for some reason. Most of the fashion designers are my friends. So they would love me to come and sit on the first row for their shows. And I go because if they want me to, if I can add value, why not? I will definitely go, be there. కానీ మీరు ఎంత ఫ్యాషన్ షోస్కి, ఫ్యాషన్ పెరేడ్స్కి వాటికి వెళ్ళినా కూడా, గెస్ట్గా వెళ్ళినా కూడా, మిమ్మల్ని చూస్తే మీరు అంత ఫ్యాషన్గా ఏమి ఉండరు. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్. That's exactly which what is I'm very, saying. which That's is why very people appreciate normal. it. That's why I'm in the magazine. That's why I'm in the papers. I think, when people follow a fashion trend, everybody looks alike. Because today that's the fashion, so everybody wears the same. Because I will wear what I want to wear. అంతే. బట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ యూ లైక్? అంటే మీ దృష్టిలో స్టైల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? పింకీ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ అని మనం ఏమన్నా కోట్ చేస్తే హౌ వుడ్ ఇట్ లుక్ లైక్? It should look stylish, it should look dignified, it should look comfortable.
That is what is very important. And dignified is very important. అవునా 100%. Appudu, just because X is wearing something you have to wear, maybe it's not your style, it's not your, you don't have the figure for it, or it just doesn't go with your look and your lifestyle. You have to dress according to your lifestyle. మీ అమ్మాయిని ఎప్పుడైనా డ్రెస్సింగ్ విషయంలో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తారా ఫలానావి వేసుకోవద్దు ఫలానావి వేసుకోవాలి I think I've done all that when she was younger. ఓకే Appudu, they used to get angry when saying, you can't wear this, you can't wear this. I think now they're old enough, they understand, they themselves understand what, I think that is what is important. When they're young, you need to give them a lot of foundation, you need to keep hammering them with a lot of things. Automatically it gets into their head. ఓకే Automatically. You don't need to go on repeating. They know what is good and what is wrong. బట్ జనరల్గా చూసుకుంటే కూడా వెన్ షీ అటెండ్స్ ఎనీ పార్టీస్ ఆన్ సోషల్ She calls me for advice. షీ డస్ Of course, she calls me for Even advice. now? Yeah. Suppose it's very important, a family thing. She just calls me and takes my opinion. I'm wearing this. Do you think I should wear this? My daughter also, she says, tell me, Atama, should I wear this? Should I not wear it? So I'm happy. I have two wonderful girls who listen to me, so which is nice. సో జనరల్గా ఇప్పుడున్న పిల్లలు ఇప్పటి జనరేషన్ ది రియలీ డోంట్ బాదర్ అంటే క్లోత్స్ అన్నది షార్ట్ క్లోత్స్ స్కర్ట్స్ టాప్స్ అండ్ ఆల్సో షార్ట్స్ దే వెరీ కంఫర్టబుల్ వేరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ No, but that's, And you know, I don't approve on that at all. You know, when girls wear very, very revealing clothes, it depends upon where you are. It's very important to dress according to the place you are in. Okay. If you're going to a beach resort, you want to wear shorts, you want to wear a swimming costume, it's okay, nobody minds. You can't wear shorts and walk around in Hyderabad in GVK one mall. I mean, it looks mad. And if you have people staring at you, why won't they stare at you? And if they stare at you, you say, look at them, they're staring at me. That's the whole idea. You're only dressing like that to attract attention. So obviously they're going to look at you. బట్ క్లోత్స్ ప్రిఫరెన్స్ చాయిస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా పింకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నాకు ఇది వేసుకోవాలంటుంది నాకు ఇందులో కంఫర్టబుల్గా ఉంది ఐఎమ్ ఓకే వేరింగ్ ఇట్ వాట్స్ యువర్ బాదరేషన్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది కదా And you can wear, but you don't need to wear vulgarly. That is what is important. ఓకే It's and it depends upon where you are. Like I see in Bombay also, not everybody wears shorts and walks around. Not at all, in fact. Small towns, I think they're getting more mad. They don't realize where to stop. న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చే కొన్ని ఘోరీ ఇన్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఇష్యూస్ విమెన్ మీద అటాక్స్ రేప్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ చూసినప్పుడు వాట్ వుడ్ బి యువర్ రియాక్షన్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ పర్సనల్ లెవెల్లో వుడ్ యూ టేక్ ఇట్ అహెడ్ ఏమైనా చేశారా గతంలో ఏమైనా I think చేస్తుంటారా people are doing awareness. Chala undi, NGOs chala mandi chestunnaru. It's very sad what's happening. I think it's always been happening. But your Ippudu, because of the contribution. media, it's come out more. People are getting to know it, and which I'm happy they're addressing it and they're attacking the issue also. బట్ పింకీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుంది జనరల్గా ఇలాంటి ఇష్యూస్లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆర్గనైజేషన్ వాంట్ యూ ఆల్సో టు బీ అ పార్ట్ I'm very much there for them. I'm always ready to be there for a good cause, for sure. ఓకే దట్స్ ఆల్వేస్ దేర్ I'm always there for a good cause, definitely. ఏమైనా రీసెంట్ డేస్లో మీరు అటెండ్ అయిన అలాంటి ఏమైనా సోషల్ ట్యాబూగా ఉన్నది డిస్క్రిమినేషన్గా ఉన్న ఇష్యూస్ హెచ్ఐవి అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆడపిల్లల మీద అటాక్స్ అవ్వచ్చు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ఇష్యూస్కి సంబంధించి ఏదైనా ఫోరమ్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసిన ఏమైనా గుర్తున్నాయా ఈ మధ్య ఏం లేదు, nothing recently, but I'm around. ఓకే Nothing like specifically. మీ నాన్నగారు అన్ని రంగాల్లో నిష్ణాతులు మీకు ఎప్పుడు ఓకే యాక్టింగ్ వదిలేండి ఒక సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం సినిమా తీయాలి ఆ వైపు కూడా ఎప్పుడు మీకు ఆలోచన వెళ్ళలేదు Never. Only cinema watching this is ante. Just watch the movie and appreciate it. బట్ I feel one should do what you're good at. It's not our business. It's not our what we are taught. Why should you put your fingers in what you're not good at? ఓకే We are not a movie family. We don't have the talent. అయితే మీరు నాసర్ స్కూల్లో హెడ్ గర్ల్గా నామినేట్ అయ్యారు అండ్ యు ఆర్ వెరీ ప్రిటీ ఫేమస్ ఇప్పుడు కూడా మీరు యు ఆర్ వెరీ ఫేమస్ వెరీ పాపులర్ యు ఆర్ ది పర్సన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మరి ఎప్పుడు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలని అనుకోలేదు రాజకీయాలు మీ నాన్నగారు కూడా వాస్ దేర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ కాబట్టి I don't think my father will also want me to get into politics. I don't think so. I think it's a very difficult, it's a very not a place for women to hang out and be in politics. It's very dirty politics is. యూ డోంట్ లైక్ I don't think so. But you never say never. I don't know. I don't know what God has in for me. As far as I know,
My family will never want me to be in politics, neither would I want to be in politics. I'm very happy doing my social work away from politics. ఓకే. బట్ పింకీ, ఇంతసేపు నుంచి మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఒక పాయింట్ బాగా అర్థమైంది. ఏంటంటే మీరు చాలా కాంప్రమైజింగ్, అడ్జస్టింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్. Yeah. అమ్మ, నాన్న, అత్త, మామ, హస్బెండ్, పిల్లలు వీళ్ళకి బాధ కలగకుండా వాళ్ళకు అనుగుణంగా వాళ్ళకి ఎలా నచ్చితే అలా ఉండాలి అని అనుకునే ఒక వ్యక్తిగా అనిపిస్తున్నారు నాకు. Adi undi, I know how to get my way work also. That's what they always say, you're very chalu, you know how to get your work. I know how to get my work, but I'm there for them and I listen to them. I'm very cooperative and attentive and ఏ విషయం మీకు అసలు నచ్చదు? I hate the people who show off. I hate people who are hypocrites. I hate people who ఇక్కడ మాట అక్కడ మాట ఇక్కడ చెప్పే వాళ్ళు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. I just stay away from such people. I just don't like people with an attitude. That really irritates me. I do not, the minute I know my body language can attract people who are my type. People who are not my type, I just don't make friends with them for some reason. తెలిసిపోతుంది మీకు ముందే? నాకు ఇమ్మీడియట్గా తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న యాక్టర్స్, యాక్ట్రెసెస్, టెక్నీషియన్స్ ఎవరితో అయినా డైరెక్టర్స్తో మీకు అనుబంధం, అసోసియేషన్ ఉందా? ఇప్పుడు అందరూ తెలుసు కదా, లైక్ ఆల్ ద యంగర్ జనరేషన్ వీ నో ఎవ్రీబడి, లైక్ బన్నీ, చరణ్, వాళ్ళందరూ లైక్ లిటరీ లైక్ ఫ్యామిలీ ఫర్ అస్. హోల్ రామానాయుడు ఫ్యామిలీ we've known from we were kids. Ramanayudu uncle and daddy were partners and they were good friends. Nagesh uncle's family was, we've grown up together in pakkana. So I think we know quite a few people. The actor I'm a big fan of is Nani. When I saw him in Vizag in daddy's function, I told him I want to take a picture with you. He was like, oh my god, Meera. So I said, yes, I love your movies. I used to love who's Ravi Teja's movies, and I now like Nani's movies. I love that casual, sweet, fun movies. బిందాస్, హ్యాపీ, ఎంటర్టైనింగ్. Yeah. రైట్. యా. సో మీకు ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద భారీ సినిమాలు, కొట్టుకోవడాలు, నరుక్కోవడాలు, వైలెన్స్ Horrible. And you know, the bigger the star and the more songs and the same kind of, the same songs, same steps, same costume, same assistant, same anta. I mean, there's no fun. I mean, I love these casual kind of movies. But Chaitanya's movies are very nice. They're also a little more casual type of movies. సో వాట్ ఆర్ యూ గుడ్ ఎట్ అదర్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ వర్క్, లేకపోతే మీరు చేస్తున్న ఈ పనులు కాకుండా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసి బాగా ఎక్సైట్ అయ్యే థింగ్స్ ఏంటి? లైక్ కుకింగ్, పెయింటింగ్, సింగింగ్, మ్యూజిక్, వాట్ ఎవర్. I'm okay with everything. I'm so busy. It's not like that. I love watching movies. I love watching a lot of TV shows. So I'm very happy. I'm a very I'm a very funny person. Let me put it that way. Okay. I'm very busy and I become suddenly very free. సో 3 విషయాలు మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో, టెలివిజన్లో ఎప్పుడైనా మీ గురించి కానీ, ఫ్యామిలీ గురించి కానీ, నాన్నగారి గురించి కానీ ఏదైనా ఒక అంటే వినకూడదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అనుకున్న టాపిక్ కానీ, న్యూస్ కానీ ఫ్లాష్ అయినప్పుడు వాట్ డూ యూ గో త్రూ? I don't think we're so complicated and so నాట్ సో కాంప్లికేటెడ్. అందుకనే కాంప్లికేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళైతే లైట్ తీసుకుంటారు. But luckily we've never heard. మనం పక్కన వాళ్ళ పైన రాళ్ళు వేస్తే మన పైన రాళ్ళు పడతాయి. సో మనం ఎప్పుడు వేయలేదు కాబట్టి మన పైన కూడా ఎవరు వేయలేదు ఇప్పుడు. So I've never heard anything negative about us ever. Nothing. Never. No controversy. Never. We are away from controversy. My husband and me are always away from controversy. So I've never heard any negative thing from us. బట్ మీరు కనిపించినంతగా, మీరు వినిపించినంతగా సంజయ్ గారు వినిపించరు. He's a very introverted person. He believes more in business. He is like the brain. He loves to, he focuses on his work and all that. I'm more like what to do. He's like his father, I'm like my father. అంతేనా? అంతే, ఇంకేం చేద్దాం. ఓకే. So and he's very happy. He says you go, I'm not going. And he's there when he needs to. He's seen more in the business circle. He's seen more in the business magazines, business papers. He hates to be in the page 3. He hates to be seen there. He always says, "Bah, please you take your pictures. I don't want to be there." ఓకే. సినిమాల కన్నా కలిసి వస్తారా మీతో? కలిసి వెళ్తారా మూవీస్కి? He loves movies. ఓకే. Every Sunday మేము ఇద్దరం కలిసి ఐనాక్స్కి సినిమాకి వెళ్తాం. That's our outing. ఎవ్రీ సండే? Every Sunday. Because I think that's the time, it's a relaxation for him. So we enjoy it. We sit and watch in the theatre. We have a home theatre, but we go there only and watch. We love to watch a movie along with everybody. ఈ 47 years ఆఫ్ యువర్ లైఫ్లో పింకీ
మీరు బాగా గుర్తుండిపోయే ఒక మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏంటి టిల్ డేట్? Memorable. I think when I had my children. I couldn't believe when I had my children. That is something which is. You were 19 or 20? I was 20. 20 when I had Malika. I was 20. Both my children, I think, gave me so much of happiness. అసలు మోస్ట్ ట్రామాటిక్ ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా గుర్తుందా? మీరు చాలా బాధపడింది, చాలా ఫీల్ అయింది, ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అనుకున్న ఇన్సిడెంట్? I think when I had a miscarriage or something. So nothing. అంతేనా? Nothing. And that's what I'm saying. I just forget, clean slate. Why remember all these bad things? Gurtundu. I think I'm surprising you more than you're surprising me. I know. That's what I'm really surprised. అలా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇందాకటి నుంచి నేను. ఏంటంటే బేసికల్గా ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అయితే చాలా ఒక్కసారి మనకు ప్రిక్ చేస్తుంది హార్ట్ని. వై దిస్ హ్యాపెండ్ అని అనుకుంటాము, అది గుర్తుండిపోతుంది ఒక 10 ఏళ్ళకో 20 ఏళ్ళకో తర్వాత ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక టైంలో వి సడన్లీ రికలెక్ట్. అలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏది జరగలేదు. I just don't remember anything. I just forget about it. Must be. కష్టాలు లేకుండా ఉండుంటాయి మాకు కష్టాలు, బట్ నాకు అంత పెట్టుకునే ఇది లేదు. I just keep the positives in my mind and clean out the negatives. ఓకే. ఇప్పుడు ఫిక్కీలో వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్? ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్, మీరు ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్. ఏం చేయబోతున్నారు? ఏంటి I need to do. I have to organize events in Delhi. I need to keep mentoring all the chapters. I'll have to visit them. I'll have to do I have to take them on a business trip abroad, you know. So it's a lot of things. It's going to really. I'm happy you're doing your interview this year. Next year I'll be very busy. నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ వెరీ బిజీ. కనిపించరేమో అప్పటికి అసలు. కనపడను. 1 year కనపడను. ఓకే. మీరు బ్యూటీ కాన్షియస్ పింకి? అంటే డూ యూ ఫోకస్ ఆన్ హౌ యూ లుక్? I think everybody does. అలా అని కాదు, అంటే దాని మీదే ఫోకస్ పెట్టడం. No. ఎక్కువ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్. I'm not. I'm very conscious about how I look. I take very good care of myself. I exercise. I take care of myself. But I'm not obsessive. Okay. I'm not obsessive. It's not like I go and do one Botox or I don't touch my face. Never have I done anything. Do you like to age gracefully? 100%. 100%. I think my mother's aging gracefully and I want to be just like that. I think it looks nice. Everybody should be their age. I can't compete with a 16-year-old. It looks stupid. I mean, it's not possible. You are 47-year-old. I can't be a 27-year-old person. Impossible. ఫస్ట్ టైం ఒక ఉమెన్ టెలింగ్ హర్ ఏజ్ నేను చాలా ఏళ్ల తర్వాత విన్నాను. ఎప్పుడో సమ్ 10-15 years బ్యాక్ ఐ హర్డ్ సమ్వన్ ఎల్స్ సేయింగ్ దిస్. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ వింటున్నాను. హూ సేస్ దట్ ఐఎమ్ 47. జనరలీ మనకున్న ఏజ్ని ఒక 5 ఏళ్ళు వెనక్కో లేకపోతే కొంచెం తగ్గించో లేకపోతే ఇంకా 16 ఏళ్ళే చెప్తుంటారు కొంతమంది. ఎంత పాతికేళ్ళు. వాళ్ళు చాలా పిచ్చోళ్ళు. వాళ్ళ మొహానే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ ఏజ్. దే ఫూల్స్ ఇఫ్ దే గోయింగ్ టు బి దేర్ ఇన్ డినయల్. So they cracks if they do things like that. బట్ మీరు అసలు ఎప్పుడు అంటే ఏజ్ విషయంలో మీరు ప్రొక్లెయిమ్ చేసేస్తారు మీ ఏజ్ ఎంతో? Yeah. Definitely. I find that silly when people hide. Why do you think so, Pinky? But what do you want to gain by it? Just tell me that. By just telling somebody I'm 5 years younger, what do you gain by that? I want to know. They feel young, no? వాళ్ళకి మంచిగా అనిపిస్తుంది. They feel nice, young at heart. వాళ్ళు చిన్నోళ్ళు అన్న ఒక ఫీలింగ్లో ఉంటారు వాళ్ళు. అది నాకు అది అర్థమే కాదు. I just don't understand that. Maybe I'm not like that, so I don't understand that. There's an age for everything. చిన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేసేది వేరే, పెద్ద ఎంజాయ్ చేసేది వేరే. When you grow older, you have to enjoy it. I mean, you can't be. You want to be like a youngster? It's not possible. I'm not saying you behave old or something, but behave your age. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పింకీ. థ్యాంక్స్ అ లాట్. ఇట్ Am I వాస్ done? గ్రేట్ ఫన్ టాకింగ్ టు యూ. కాకపోతే నాకు ఫైనల్గా ఒక్క విషయం తెలుసుకోవాలండి మీ నుంచి. ఏంటంటే యాజ్ ఐ సెడ్, యూ క్యారీ దట్ బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజ్ ఆఫ్ two big families. You're carrying a bag and baggage of 2 big families. అది ఎప్పుడైనా ప్రెషర్గా ఫీల్ అయ్యారా? అది అవుట్ సైడ్ నుంచి కావచ్చు, విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కావచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ కావచ్చు. Pressure. I think I'm honored. I think I'm very lucky to be part of both such big families. I'm really ప్రెషర్ really. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, మీరు ఏం మాట్లాడినా ఏం చెప్పినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా యు ఆర్ వాచ్డ్.
సో అదొక ప్రెషరే. అంటే ఒక్కోసారి మనకు మనలాగా ఉండాలనిపిస్తుంటుంది కొన్ని But సందర్భాల్లో that's because I am myself. I don't have a double. అంటే యువర్ వాచ్డ్ సో యూ షుడ్ బి కాషియస్ అని ఎప్పుడు అనుకోరా? ఇప్పుడు not such a wild person, చిన్నప్పటి I నుంచి think. కూడా I was never a very wild person. I don't. అట్లీస్ట్ ఫ్రెండ్స్ తో బయటకు ఒక ప్రాంక్స్, టైం పాస్ యాక్టివిటీస్, థియేటర్స్ లో అరుపులు, I am like కేకలు, that. విజిల్ ఇట్లాంటివైనా కూడా Yeah. యువర్ వాచ్డ్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా లోపల. దట్ ఈస్ అ ప్రెషర్ ఇట్ సెల్ఫ్. It doesn't matter. I think they'll see. In fact, I think when you are behaving normal, when people watch you, it's like, oh, she's so simple and so nice. So it's the way you look at it. It's not like as of, oh my God, people are looking. I'm going to wear a topi. I'm going to wear a burqa and walk around. I think that's again, it's something which is not me. I'm very normal. I'm like this. I can just walk on the road. I don't mind doing anything. I go to KBR all by myself walking in the morning. I don't take an entourage with me. I don't need it. So when people say, oh no, you should take somebody, I say, listen, I'm too heavy to be kidnapped. I'm very happy the way I am. Nobody's going to kidnap me. I can take care of myself. థ్యాంక్స్. And I think I'm very fortunate to be born in this family and be married in this family. I think there's always been advantages. There's never been a disadvantage. థ్యాంక్ యూ. I've learned to use it to my advantage. యు రియలీ అంటే బయటకి ప్రొజెక్ట్ అయ్యే విధంగా అందరూ ఉండరు అన్నదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు. అంటే వాట్ యు సీ ఈజ్ నాట్ రైట్, వాట్ యు లిసన్ ఈజ్ నాట్ రైట్. So I'm a mystery lady. Mystery lady. So the mystery is uncovered now. So I am a mystery lady. Yes. Thank you so much, Pinky. You're very simple. You're most sweet. welcome. Thank you so much for this wonderful interview. Finally we did it. Yes, we did it. Hi, this is Pinky Reddy. Watch my exclusive interview with Dialogue with Prema on iDream.